katika mkutano huu wa 47 wa Cisna ambao sisi kama Tanzania tuliomba kuwa wenyeji, na tunashukuru Cisna kwenye mkutano wenu wa 46 mlikubali Tanzania iwe mwenyeji wa mkutano huu. Na sisi kwa sababu ilikuwa ni mara ya 3 sasa kupata fursa hii, tutasema tulete hapa Zanzibar, kisiwa cha marashi ya Zanzibar, ikiwa ni sehemu ya muungano ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na wengine jana niliwaeleza kwamba unapokuwa Tanzania unatakiwa ujisikie uko huru, uko kwenye nchi ya upendo, nchi ya amani, nchi ya watu wanaopenda kuishi na watu, nchi pekee katika Afrika ambayo ni Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo karibuni sana Zanzibar, karibuni Tanzania. Napenda pia nitumie nafasi hii kumshukuru mgeni rasmi Mheshimiwa Ali Suleiman Amir pamoja na Mheshimiwa Juma Makungu pamoja na Mheshimiwa Dr. Engineer Zena Saidi, ambao najua pamoja na majukumu mengine walionayo wamekubali kuja kushiriki pamoja nasi katika tukio hili muhimu la ufunguzi wa mkutano huu ambao sisi tunafahamu kama wajumbe au washiriki wa nchi mojawapo ya SADC tunafarijika kuwapokea nyote ili muweze kuendelea na mkutano huu. Kwa hiyo asanteni kwa muda wenu na karibuni sana kwenye mkutano huu wa Cisna wa 47. Pia nitumie nafasi hii kushukuru wajumbe wote wa Baraza la Utawala la Cisna chini ya uongozi wa mwenyekiti Bwana Kenneth Matomola kwa kuchagua kuja Tanzania na hususani hapa Zanzibar, ambapo nimejulishwa kwamba ushiriki umekuwa ni 100%. Nchi zote zimeleta wajumbe wa kutosha. Kwa hiyo karibuni sana na tunashukuru kwa wote mliokuja kwenye mkutano huu. Sisi kama Benki Kuu ya Tanzania kwa upande wa regulators wa non-banking institutions, kulingana na Financial Sector Development plan yetu ya Tanzania, kuna regulators mbalimbali. Kuna Benki Kuu ya Tanzania ambao kuna regulate masuala ya microfinance, masuala ya euro exchange na masuala ya digital lending. Lakini kuna regulators wengine ambao ni TIRA wanao regulate masuala ya bima kwa ujumla wake. Lakini pia kuna capital market and security authorities, kwa maana CMSA wanaosimamia masuala ya masoko ya hisa na mitaji na masoko ya dhamana na mitaji. Kwa hiyo sisi kwa Tanzania tuko regulators watatu, na pia of course wa Central Bank tunasimamia eneo la social security. Nafahamu kwenye nchi nyingine kama kiwemo mwenyekiti wetu wa Cisna alikuwa ananiambia wao kuna regulators wawili. Benki Kuu inasimamia masuala ya banking kwa ujumla, lakini yeye anasimamia non-banking institutions ikijumuisha masoko ya mitaji na dhamana, masuala ya bima pamoja na mifuko ya hifadhi za jamii. Kwa hiyo nafahamu kwenye nchi kila nchi na utaratibu wake, lakini sisi kwa umoja wetu tumekuwa tukishirikiana kwa pamoja na tunaendelea vizuri. Tumewezesha kwa ujumla kiwango cha financial inclusion kwa Tanzania imefikia 76% kulingana na utafiti wa fiscal study
uliofanyika mwaka jana 2023, lakini kuna mpango wa kufikia 85% ifikapo 2028. Kwa hiyo tunapoona jitihada kama hizi, naona sisi ni sehemu ya jamii inayosimamia masuala ya kifedha, hivyo tunao wajibu wa kuendelea kushiriki na kutoa mchango wetu kwa kadri itakavyowezekana, ili tuhakikishe gurudumu hili la kutoa elimu na kutoa huduma za kifedha kwa makundi yote iweze kufikiwa haraka iwezekanavyo, kama ilivyo lengo mojawapo kwenye jumuiya yetu ya SADC. Kwa hiyo kwa niaba ya regulators wengine wa sekta ndogo ndani ya Tanzania, wakiwemo wenzangu wa mamlaka ya udhibiti na usimamizi wa bima pamoja na mamlaka ya masoko na mitaji kwa maana CMCA, ninayo heshima kuendelea kuwakaribisha katika mkutano huu, na imani yetu kwamba wote mmeweza kusafiri salama na mtafurahia kuwepo kwenu hapa Zanzibar. Na mimi pamoja na wenzangu tumejipanga kuhakikisha kwamba tutatoa huduma zote ili kuwezesha mkutano huu ufanyike kwa tija na ufanisi unaotakiwa. Na pia ni matarajio yetu kwamba mkutano huu wa Cisna 47 unaofanyika hapa Zanzibar utaacha kumbukumbu nzuri na ambayo itaendelea kudumu vichwani mwenu, na itaendelea pia kuhamasisha hata wengine waweze kuja Zanzibar na Tanzania kwa ujumla. Naamini kwamba lugha yetu ya Kiswahili ambayo ni lugha pekee iliyozaliwa Tanzania, lakini ni lugha inayojumuisha maneno kutoka kwenye makabila na nchi mbalimbali ndani ya Afrika, itaendelea pia kuwa hamasa kwenu, kwa kuwa ilisharidhiwa kuwa lugha ya SADC. Pia ni lugha inayotumika kwenye jumuiya ya Afrika Mashariki na ni lugha inayotumika kwa Afrika nzima, na pia ni lugha ambayo Baraza la Umoja wa Mataifa lilipitisha na kuridhia kuiweka chini ya UNESCO, ili kila ifikapo tarehe 7 mwezi Julai kila mwaka iwe inaadhimishwa kwamba ni siku ya Kiswahili duniani. Kwa hiyo tutaendelea kuitumia na tunaomba muendelee kujifunza lugha hii, kwa kuwa ndiyo lugha pekee, lugha yetu ya Afrika, lugha yetu ambayo sio ile ya wale waliotutawala enzi za ukoloni, bali ni lugha ya Waafrika wenyewe. Kwa hiyo tutakuwa na hizo facilitation za translation kama nilivyosema, ambapo wameweka namba 1 Kiingereza, wale ambao watakuwa wanapenda kutumia Kiingereza, namba 2 ni Kifaransa, namba 3 ni Portuguese, na namba 4 ni Kiswahili. Kwa hiyo huduma zote zitakuwa zinapatikana muda wote. Na baada ya kusema hayo, niendelee kuwashukuru nyote, na sasa naomba nihitimishe kwa kuwashukuru tena, kumshukuru tena mgeni rasmi pamoja na viongozi wote waliofika katika ufunguzi huu, na napenda niendelee kuwatakia nyote afya njema, na mtakapokuwa hapa ninaamini mtapata fursa ya kutembelea baadhi ya maeneo, na sisi tumepanga ile siku ya Ijumaa tutapeleka kwenye baadhi ya maeneo, lakini kuwepo kwenu hapa, watakayetaka kujiongeza anaruhusiwa, naweza kaendelea kutembelea maeneo mengine kama Stone Town, kwenye Spices ile kwenye Dolphin na vivutio vingine kwenye beaches. Wale ambao wamezoea kukutana na maji wakati wa kuoga, wanaweza pia wakaenda kujaribisha kuoga kwenye maji ya mchanga mweupe, mchanga pekee uliobarikiwa kuwa na rangi na maji. As we come together in this remarkable setting, I'm reminded of a quote by Henry Ford, and I quote, "Coming together is a beginning, staying together is progress, and working together is success."
Indeed, we are making success because we are working together. Over the past few days, we have already seen significant progress. On the 29th and the 30th of September, the three Cisna subcommittees met to deliberate on projects they are undertaking under the Cisna strategic plan, as well as some other initiatives that are aligned to the mandate and the vision of Cisna. Moreover, in the afternoon of the 30th of September, there was a joint meeting of subcommittees with newly established working groups on AML, CFT, CPF, consumer financial education and protection, fintech, and sustainable finance. This joint meeting was particularly important as it allowed the working groups to report to the subcommittees and discuss cross-cutting issues. These cross-cutting matters, such as fintech, sustainable finance, AML, CFT, CPF, and consumer financial education and protection, are crucial because they impact multiple areas of our regulatory framework and require coordinated approach. By addressing these issues collectively, we can avoid duplication of efforts and create synergies among different subcommittees. This collaborative approach ensures that our strategies are aligned and that we are working towards the common goal, thereby enhancing the overall effectiveness of our initiatives. This morning, we had a productive governance council session, setting a positive tone for our general council meeting that we will be having very soon. Over the next 2 days, we will engage on a series of important discussions and deliberations. Our General Council meetings will continue tomorrow, the 2nd of October, and we will conclude with a public conference on the 3rd and the 4th of October. These sessions will provide us with a platform to share insights, address challenges, explore opportunities that will shape the future of our industry. During the General Council deliberation, we will cover several critical agenda items. We will receive comprehensive reports from the Cisna Secretariat detailing the progress and achievement over the past year. The subcommittees will also present their updates on various projects and initiatives. Additionally, we will review and approve the budget, the audited financial statements, ensuring transparency and accountability in our financial management. A significant part of our discussion will focus on the progress to date regarding the Cisna Strategic Plan 2022-2026. We will evaluate the implementation across the 3 themes of the Cisna Strategic Plan, namely harmonization, flexibility, and market development. This evaluation will help us to identify areas of success and those requiring further attention, ensuring that we remain on track to achieve our strategic objectives. Furthermore, we will deliberate on the important policy and strategic matters that are crucial for continued growth and stability of the non-banking sector. These discussions will include updates from the SADC Secretariat and SADC structures
as well as international standard-setting bodies and ensemble. By addressing these topics, we aim to strengthen our regulatory and supervisory framework and enhance our collective ability to respond to emerging challenges and opportunities. The General Council will also consider crucial matters during these 2 days and make important decisions that will further give Cisna elevated standing in the region and beyond and create value to our membership. I am happy to report that except Botswana, all member authorities are attending this meeting in person, and members from Botswana are attending virtually. So we have 100% attendance. We have come a long way since we restructured Cisna in 2019, established the Secretariat in 2021. These milestones have laid a strong foundation for our future endeavors. Actions speak louder than words, and you would already have noted this from a number of Cisna initiatives that have been undertaken in the past 2 years. The strategic plan is being uniformly implemented across the 3 themes of harmonization, capacity building, and market development. During the public conference, we have selected capacity building sessions that meets the needs of our members. I also will speak about how associate members and those who are not yet members can ensure that they meet the requirements to become signatories to IOSCO MMOU. At the request of the host, we have a dedicated session focusing on our members leading in fintech, how they are supervising the fintech licensees. We'll also have an opportunity to hear from Resanga about the gaps that the non-banking financial institutions need to bridge to meet the test of effectiveness. Our working group on AML, CFT, CPF will continue the journey and come up with tools that will help members navigate the challenging journey of AML, CFT, CPF assessments. Additionally, we'll hear from IAIS and IOPS on their fintech initiatives and development in the pension and the insurance sector. I'm also pleased to inform you that our host has been doing exceptionally well and are assisting us at Cisna with the development of the framework for municipal and subnational bonds. Cisna is liaising with member authorities to develop a long-term master plan for the non-banking financial services sector. This approach will ensure future strategic plans are well informed and continue on the path of progress rather than changing course entirely. As Alan Kay said, and I quote, "The fastest way to predict the future is to create it." Means that instead of trying to guess what will happen in the future, you should actively work to make the future that you want. That's what Cisna is trying to do. Furthermore, I would like to extend my heartfelt gratitude to our hosts, the Bank of Tanzania, the Capital Markets Securities Authority, the Tanzania Insurance Regulatory Authority, for their exceptional hospitality and meticulous planning. Their efforts have ensured that we have conducive environment for productive and meaningful exchanges. They carefully planned social events. I
accept me, and I'm sure this meeting will remain in our memories for a long time. As we embark on this journey together, let us remember that our strength lies in our unity and shared vision. By working collaboratively, we can achieve remarkable outcomes that will benefit not only our respective jurisdictions, but also the regional financial community. Thank you for your presence and participation. I look forward for fruitful discussions and outcomes that will emerge from this meeting. Together, let us pave the way for resilient and innovative financial future. Let us make the 27th Cisna meeting a resounding success. Thank you so much for your attention. Asante sana. Asante sana, tunaongeza makofi mengi sana ndugu yetu Kenneth. Asante sana, tunaendelea na ratiba yetu na sasa kwa lakini hili kwa dhati nafsi yangu nikushukuru wewe mgeni rasmi kwa muda wako. Najua jukumu unalo ni kubwa, zamani kubwa, lakini pia uko katika kipindi baraza la wawakilishi linaloendelea, lakini kwa kuupa heshima mkutano huu ukatenga muda wako angalau kufika hapa, wakati niseme asante sana. Lakini mheshimiwa mgeni rasmi, mbali na mambo mengine, huu mkutano ni muhimu, na kwa sababu wanachokijadili ni kitu muhimu duniani. Hawa wanafanya jambo la kuhakikisha wananchi wanaishi kwa uhakika katika maeneo yetu. Ndio maana nadhani pia nasema uko nafasi ya mkutano huu kuja mwenyewe, kwa sababu hakuna jambo ambalo litaendelea duniani bila sekta ya fedha kwa imara. Mheshimiwa, kila aina ya mtu, kila aina ya watu, kila aina ya makundi duniani yanahitaji fedha. Wale wahalifu wanahitaji fedha ili waendeleze uhalifu wao, wale wema wanahitaji fedha ili waendeleze wema, wale makundi ya dini wanahitaji fedha ili dini iende. Kila aina ya kundi linahitaji fedha. Tofauti yetu sasa ni wepi wanataka kutumia kwa halali na wepi wanataka kutumia kwa haramu. Sasa hawa ni muhimu sana kupanga, kufikiria namna sera zipi zitumike katika maeneo yetu kusudi fedha hiyo iwe ya halali, fedha ipi ya haramu tuikamata. Ni jambo la muhimu sana. Nikutieni moyo kazi kubwa ambayo mnaifanya, mataifa hili yanathamini sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, najua tunaje kusema mengi sababu mkutano huu, lakini najua umesafiri, wengine wamechoka kutoka mataifa yao, na nimeambiwa wameshiriki katika 100% kwa upande wote wa sare. Niwapongeze sana kwa hilo, lakini niwashukuru kwa kuchagua Zanzibar, Tanzania, lakini pia Zanzibar. Imani yangu kwamba yale machofu ambayo umeyapata katika safari, uwepo wenu wa Zanzibar yatatoweka na mtarudi nyumbani mkiwa mpo mwili salama. Zanzibar, kama ambavyo tangu alisema gavana benki kuu, ni kisiwa ambacho kina mchanganyiko. Tamaduni wetu ni mchanganyiko, tumepata kutoka Arab, lakini pia Ureno na mataifa mengine. Utakuta tuko tofauti kidogo, huwezi kujifanya kwa, lakini pia na mji wetu ulivyo. Kama ambavyo tunasema, mtapata nafasi ya kutembelea mji mkongwe, mkaone mji ulivyokuwa umejengwa kwa mawe, lakini na tamaduni zetu ambazo pia
mtaziona kwa sababu ya miumbo mbalimbali ambayo mtaenda kuyaona. Mheshimiwa ni rasmi, nichukue muda kwa sababu ya jukumu lako. Naomba nikushukuru sana, lakini pia nishukuru kwa nafasi na niwakaribisha wageni wote Zanzibar, na kwa mara nyingine tena karibia kwa mikutano mbalimbali, nisiwe nyumbani. Asante sana. Asante sana Naibu Waziri Ofisi ya Rais, Fedha na Mipango ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Kipekee sasa naomba nimkaribishe Injinia Zena Said ambaye ni Katibu Mkuu Kiongozi Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, aje atoe salamu. Walianzisha dhana hii mpya ya ubalozi wa bima. Sina uhakika katika nchi nyingine ndani ya Afrika au duniani kama wanayo, lakini kwa Tanzania tangu tumeanza sasa hivi ni kama mwaka na nusu, bado tuko wachanga. Na tuko watatu, mimi, lakini wapo waheshimiwa wengine wawili ambao wao ni wabunge wa bunge letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Bahati mbaya leo hawako hapa, lakini mimi ni wawakilisha pia. Na tunashukuru kwa kweli kwa sababu lengo la TIRA kuanzisha dhana hii ya ubalozi wa bima kwa ajili ya kuona sekta yetu ya bima inafanikiwa zaidi. Kwa sisi tunashiriki kwanza kwa kupata elimu sisi wenyewe, na tayari tulipata mafunzo kupitia London School of Insurance, lakini tunaendelea kupata mafunzo mengine ili sisi kama mabalozi wenyewe tuweze kufahamu sekta ya bima, lakini tuwe ni sehemu ya kuelimisha wananchi, lakini kikubwa zaidi na viongozi wengine ndani ya serikali na jamii, ili kwa pamoja tukielewa vizuri sekta ya bima, basi tuweze kuweka mazingira mazuri kwa kutengeneza sera, sheria na kanuni ambazo zitasaidia sekta ya bima kuweza kukua. Kwa hiyo hilo nadhani tunalifanya vizuri, tunaendelea kujifunza na tutaendelea kufanya vizuri zaidi. TIRA wao ndio watakuwa waamuzi kama hii dhana ya ubalozi imeweza kusaidia. Na pengine kama itasaidia ndani ya Tanzania, na nyinyi wengine mnaweza mkaja kujifunza tunavyofanya kazi, na hatimaye na nyinyi mkaanzisha kwenye nchi zenu. Sasa ombi langu kubwa kwenu nyinyi kama regulators, hasa kwa upande wa sekta ya bima ambayo mimi nimesema ni balozi, niwaombe sana kuwa naye mifumo thabiti ya kuweza kutoa haki kwa wale ambao wanatoa huduma ya bima, lakini na wale ambao ni wanufaika wa bima. Lakini muendelee kuongeza jitihada za kutoa elimu ya bima. Bado bima haijafahamika vizuri kwa jamii yetu, na kwa sababu haijafahamika bado watumiaji si wengi, ile penetration ilikuwa bado ndogo. Tunao potential ya kufanya sekta hii iweze kutoa mchango mkubwa katika maendeleo ya nchi zetu. Lakini jingine niwaombe kama regulators kuweka mazingira mazuri ya kuwezesha bidhaa mpya za bima ziweze kubuniwa. Mwaka huu tulikuwa na mwezi huu uliopita ulikuwa na siku ya bima Tanzania, na kule nilipata kujifunza kitu kipya kinaitwa sandbox, ambayo inatoa flexibility ya kitu ambacho kinatakiwa kuwa tested kabla hakijaanza kupigwa sheria na regulations, ili kiweze kuanza kufanya kazi, kionekana kiko vizuri, then inakubalika moja kwa moja na kupigwa sheria. Kwa hiyo flexibility ya kuwa na hizi vitu kama sandbox zitasaidia pia kufanya mazingira ya bima ya mazuri, lakini pia kikubwa kutumia teknolojia katika sekta ya bima ili kuwezesha uharaka wa kuweza kuwafikia wananchi wetu. Nimalizie kwa kuwaomba tena, kwa sababu tayari mko hapa, tiketi zimeshalipwa, muongeze basi angalau siku 2 au 3 muweze kupata fursa ya kuzungukia ndani ya Zanzibar. Zanzibar ina visiwa viwili vikubwa, hapa tuko Unguja, lakini kuna kisiwa cha Pemba. Kule mtapata kwenda kuona kile chumba ambacho kiko chini ya bahari. Na hapa mtapata kuona mambo mengi, Mkongwe, mtaenda huko Cisna, mtaenda kuona kobe wakubwa wenye miaka zaidi ya 100. Tuna maeneo mengi sana ya kuweza kutalii, na baada ya kuzunguka na kupata experience nzuri, niwaombe pia
na ninyi muwe mabalozi wa hiari na kuitangaza Zanzibar kama sehemu nzuri ya kuja kufanya utalii. Baada ya kusema hayo, nawashukuru sana na kuwakaribisha Zanzibar na nawatakia mkutano mwema. Asanteni sana. Niwakaribishe wajumbe wote kutoka nchi mbalimbali. Karibuni sana, na wale ambao tutakuwa nao katika njia nyingine ya virtual ambao wanatusikiliza kwenye mkutano wetu huu, na nyinyi karibuni. Ukipata muda basi, japo hamjaja kwenye mkutano, basi ndio nitembeleeni Zanzibar, kwa sababu kuna mengi ambayo wenzenu hawa watayapata, nyinyi mtayakosa. Kwa hivyo karibuni Zanzibar. Sasa niombe niwasilishe hotuba ya Mheshimiwa Waziri, na nitaiwasilisha kwa lugha ya Kiingereza kwa sababu ndivyo ambavyo niliyokabidhiwa niwasilishe. Ladies and gentlemen, first and foremost, I thank the Almighty God for the grace and keeping us alive in health to take part in this 47th annual general meeting of the Committee of Insurance, Security and Non-Banking Financial Authority of the SADC here in Zanzibar. I thank Dr. Migolo counterparty, Dr. Sada Mkuya Salum, Minister of State, President's Office, Finance and Planning, for accepting to host us of this meeting. I also wish to extend my appreciation to the Chairman of Cisna, Mr. Kenneth S. Mutumola, and members of the Governing Council of Cisna for choosing the United Republic of Tanzania, and in particular Zanzibar to host this important meeting, for inviting me to appreciate this event. Asanteni sana. Also, I like to recognize the effort made of the organizer of this regional meeting, including Bank of Tanzania, BOT, Capital Market and Security Authority Tanzania, Tanzania Insurance Regulatory Authority, TIRA, and Cisna Security in ensuring effective coordination and facilitation. Ladies and gentlemen, I'm informed that the meeting program includes capacity building and expertise, sharing session on topical issues in the financial sector across the region. I would like to express my appreciation to the speaker of these sessions as they share valuable hands-on experience and knowledge, which are critical for the development of sustainable insurance, securities, and non-bank financial services in the region. I believe the speaker will demonstrate their unparalleled experience in the respective field of capital market, insurance, and non-banking financial services. Ladies and gentlemen, let me take this opportunity to welcome all of you to Zanzibar, the Spice Island. It may hope that you had a smooth journey, having traveled from your respective countries to Zanzibar for this important meeting. Zanzibar is indoors with beautiful natural and historical scenery. It consists of the two major islands, Unguja and Pemba, with numerous smaller islands. The island is heritage in multiple cultures that have involved other cultures, including Chinese, Arabic, Persian, Portuguese, as well as English. This diversity has given birth to the equal cultural setting that we experience in Zanzibar today. The capital Sultan was declared a UNESCO World Heritage Site in 2001 with the elastic mix of culture, architecture, and language. This can clearly see the impact of different cultures of the architecture and the people of Sultan. The house, built from coral and stone, offer unique features, filled with history and character. The island boasts beautiful beaches and wonderful people that are rare to find. I am delighted to know that, in addition to the serious deliberation of the meeting, you will have the opportunity to visit
some of the recent Zanzibar natural and historical sites. I therefore wish you a very happy stay in Zanzibar. Ladies and gentlemen, Cisna was born out of our regional determination to harmonize the regulation and administrative structure of the SADC member country to ensure that they meet standards set by international standard setting bodies. It will serve as an appropriate forum for sharing the experience and the expertise, as well as strengthening cooperation in the regulatory function in the insurance, capital market, microfinance, and non-bank financial services subsectors. It is therefore important that Cisna remain in the front seat of fostering effective cooperation, sharing the experience and providing mutual assistance with the parameter of the law, regulation, and rule in our respective jurisdictions. Cisna should also support the development of a conducive regulatory environment, of the effective operation and the efficient supervision of cross-border transaction, exchange, and sharing of information to prevent malpractice, serve stakeholder interest, and strengthen the integrity of the financial system in the SADC region. I'm glad to note that part of the initiative that Cisna has been spearheading recently is the development of model law in the region, and the law have been approved by the SADC Council of Ministers. May I urge Cisna member to ensure that the model law and appropriately incorporated into our domestic law. Ladies and gentlemen, like other parts of the world, the SADC region has also included the consequence of the global turmoil emanating from the COVID-19 pandemic, geopolitical tension resulting from the Russian-Ukraine conflict, Middle East conflict, and now severe drought of the southern part of Africa. Our government needs to strengthen measures to mitigate such a risk and build resiliency in our economy. Despite the turbulences and economic difficulties, for the majority of SADC countries reflect positive outlook. The International Monetary Fund foresees an optimistic picture for the sub-Saharan Africa with an estimated increase in average GDP growth rate from 3.4% in 2023 to 2.6% in 2024, with the majority of the countries expecting to achieve the higher than average growth. Economic trend in terms of inflation and debt ratio are also reflective of increasing economic growth and the macroeconomic stability in the region. Ladies and gentlemen, maintaining the stable and positive economic trend in the region require concerned effort to all stakeholders regionally and domestically. Some critical measures for accelerating the regional growth include strategies for climate change mitigation and adaptation, advancing financial inclusion, targeting and supporting the development of innovative startups and small businesses, collaborating with growth, or also engaging in addressing potential threats related to financial crimes, including money laundering and terrorism financing. I am glad to note that these initiatives are among the priorities within the Cisna strategic agenda. Ladies and gentlemen, disasters like the climate and wildlife extremes are becoming more frequent and intense as the global temperature rises. No context of country is left untouched, with harsh waves, drought, typhoon, and hurricane, causing massive destruction around the world. Climate change poses manifested challenge on our community, affected ecosystem, economy, society, and human well-being. Therefore, climate change control and sustainable development goals, SDGs, are crucial components for addressing the environmental challenge facing our planet today. By taking decisive action to develop sustainable financial market products that contribute to the financing climate change, adaptation, and mitigation. And working toward improving the SDG, SADC countries are poised to promote economic growth, social inclusion, and environmental sustainability in a holistic manner.
Ladies and gentlemen, in response to the challenge, the United Republic of Tanzania has developed various policies, intervention including the National Environmental Master Plan for strategic intervention from 2022 up to 2032, and the Commercial Sector Development Master Plan 2020-2021 up to 2029-2030. A coordinated approach to the implementation of the public-private sector initiative in the commercial sector under the noble leadership of our excellent Dr. Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania, and Dr. Hussein Ali Mwinyi, President of the Public Regulation Council of Zanzibar. We have made substantial improvement in the policy, regulatory and operational environment and accelerated the growth of the financial sector. These efforts have led to remarkable results in all our financial subsectors, capital market, insurance, and non-banking financial services. Ladies and gentlemen, in the capital market, substantial development have been made through initiatives undertaken by the Capital Market and Security Authority, CMSA, Provision Tanzania Capital Market for focus sector provision and sustainable long-term finance in Sub-Saharan Africa. The market has championed the insurance and the capital market products, including gender bond, green bond, sustainable bond, and Sharia compliance support bond. Some notable strike the Tanzania capital market that has contributed to the development of innovative instruments for sustainable finance, including issuance of the first green bond in the Sub-Saharan Africa developed, Kijani bonds, rising from $171.83 to finance environmental friendly projects and business with success rate up to 430%. Similarly, issuance of the first gender bond from Sub-Saharan Africa, the single bond, rising up to $1.74.2 to finance small and medium-sized enterprises owned and operated by women as well as those owned by men, but producing goods and services whose direct impact to women has been recognized in the Tanzania capital market, according to success rates up to 297%, in addition to Tanzania capital market celebrated issuances in multi-currency social bonds that the Yami bond rising to $212.94 billion. To finance sustainability projects with a business success rate up to 284%. Moreover, in unwavering the commitment of support development and sustainable financing instruments, Tanzania capital market is 19 structures of the national green bond in Sub-Saharan Africa, issued of the Public Water Authority, Tanga Water Infrastructure Green Bond. This bond raised up to $1.54.72, achieving the success of 103%. The Tanga Water Bond is an innovative sustainable blended capital market product with the element of subnational water infrastructure, green, revenue bond. It is milestone construction that the South as a pathfinder, showcasing other subnational institutions and municipalities to finance revenue generating projects through the capital market. Within the government, this went on, experience with a successful development and issuance of an innovative sustainable financial instrument in Tanzania capital market, provide an enriching and solid foundation for sharing the experience and development of sustainable finance among Cisna members during the course of the meeting. In the insurance subsector, a number of measures have been undertaken by the Tanzania Insurance Regulatory Authority, TIRA, to widen the scope of insurance service coverage. Insurance industry has denied consistency growth in the profitability averaging 15%, reflecting increased public awareness and market expansion. The introduction of micro insurance product aimed to low-income population has expanded coverage. Bank insurance partnership between bank and insurance company has also increased accessibility and insurance products.
Ladies and gentlemen, insurance penetration has significantly improved up to 2.1% in 2023 from the less than 1% 5 years back. Significant progress in increasing public awareness and coverage. The establishment of mobility platform for premium private and other broader access to insurance products, especially in underserved areas. Another major milestone achieved in the insurance sector has been promoting the Universal Health Insurance Act on 2023. Aiming at providing comprehensive health coverage for all Tanzanians and enhance access to health care services. The primary objective of this law is to achieve universal health coverage by ensuring that all Tanzanians have access to quality and affordability healthcare services, regardless of the socio-economic status, by leveraging on technology-based distribution channel. The number of insurance beneficiaries increased from 13.8 million in 2022 to 23.54 million in 2023. Through Tanzania Education Insurance, more than 15 insurance insurance. Considering the risk inherent in the agriculture sector and the role of agriculture in supporting economic development, availability of agriculture insurance is tending to become the game changer to the economic growth and the prosperity of our region. We have also seen notable progress in the regulation of the microfinance sector over the recent couple of years, mainly attributed to the number of initiatives, including streamlining of the licensing process to the agency arrangement and the introduction of the system of digital administration on a community-based groups. Ladies and gentlemen, while the licensing power to the microfinance institution are vested with the Bank of Tanzania to the agency arrangement, licenses to the 3 microfinance group, SACCOs, delegated to Tanzania Cooperative Development Government Authority. The registration of the Tier 4 Community Microfinance Group is done through online portal accessible to by 30 June 2024. The total number of licenses in the list and Tier 2 money member, Tier 3 success, and Tier 4 microfinance community group surpasses to 56,000 mark. As we continue implementing the National Financial Inclusion Framework 2023-24 up to 27-28, combination of the financial services shall remain the critical aspect of the driving force of our economy. Ladies and gentlemen, as I conclude, I wish to express my expectation to the positive income of this government. It is my desire to see that the deliberation bring out concrete recommendation on policy, legal, and regulatory solutions to a number of contemporary issues such as regulatory practice and financial technology. Regulation of the virtual asset and virtual asset services provider, development of the relative market and stabilizing production output, the preservation of the financial inclusion target that we will see successful implementation of the universal insurance coverage, and distilling the cross-border financial transaction. Collaborative effort will remain vital in addressing this and in other emerging issues for realizing our shared vision in transforming the SADC market into a dynamic and well-integrated economic bloc that attracts domestic and international finance for sustainable development. Contemporary that is the need of developing the most important resources, our people. I congratulate Cisna for recognizing this, as I note that part of the meeting will spend on capacity building. Ladies and gentlemen, I commend the work of the Cisna has been doing and hope that we will continue with ever and I would like to reiterate the commitment of the government of the Republic of Tanzania in supporting Cisna and member creating conducive environment for the development of non-banking financial services and investment in the prosperity of our region in Africa region.
Baada ya wasilisho hilo la spichi ya Mheshimiwa Waziri mwenye dhamana ya fedha Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sasa tufikie mwisho wa lengo letu, na nitamke wazi sasa mkutano huu wa 47 wa Cisna nimeufungua rasmi. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa mgeni rasmi. Naomba tuongeze makofi mengi. Senior government officials present, the board chairpersons and chief executives of regulatory authorities that are represented here, ladies and gentlemen, all protocols observed. It is my great honor and privilege to stand in front of you, representing the Governance Council, as well as the members that are present here, to deliver this vote of thanks for our guests that have joined us this morning. As our guest of honor has stated, we cannot work in isolation. There is a Swahili saying, I think we've been challenged this morning, that we should learn a bit of Swahili before we leave this place. So I did learn one saying that mkono moja hauchinji ng'ombe. What that means is that one hand cannot slaughter a cow. So we have to work together. And what else brings us together than SADC and Cisna? We can see already through the strategic plan that Cisna has, we can see that there are 3 pillars that have been put in place, being harmonization of our legal and regulatory frameworks, capacity building, as well as market development. We have heard from our invited guests and our guest of honor this morning the importance of harmonization, the importance of capacity building, as well as the importance of market development. There are so many issues that are affecting our various countries, which are common to all of us, topical issues that have taken place right now. For instance, we can see that there is an increase in financial crimes. There is climate change that is affecting us. All the countries are not immune. But together, even as we sit to discuss in these meetings, we know that working together, we can then slaughter this cow, because we would have worked together and in unity. We would like to thank the Tanzanian authorities for their hospitality. It's been a wonderful stay for us in this beautiful island. We would like to thank them for their exceptional hospitality, for taking us to the beach last night. It was very beautiful. We've seen beautiful sunsets. We've seen beautiful places in this beautiful island that we are in. And we have learned so much. We are still learning from each other, even as we coordinate and collaborate with one another. We heard what innovative things are happening in this country. Just to give examples of what is happening in the capital market space, we have seen what the Capital Market Securities Authority has been able to do in terms of the innovative products that it has developed, such as green bonds, municipal bonds, and many other bonds like gender bonds. We are learning so much from the Tanzanian authorities. We would like to encourage everybody in here to come up with an open mind, because there's so much you can take away from each other and be able to develop our various institutions that we come from.
Finally, as I end, I would like to thank the authorities that have brought us in this place, and I would like to wish everybody to have a successful meeting as we deliberate on the various issues that we'll be having in this place. Thank you very much. Asante sana Madam Diana Sichone kwa neno zuri la shukrani. Kwa kuwa Tanzania ni wakarimu na wameumbiwa moyo wa shukrani.